COVID-19 response strategy that our government has implemented together with social partners has saved many lives. We're here today for another leg of our COVID-19 response strategy, which is the Vuma vaccination program. Vumani bu. Vumani bu. Vumani ke nigonywe. Honorable Deputy President, I'm happy to announce that the number of new cases in our province are very low. It is about 174. The positivity rate is at 1.4%, and all our 8 district municipalities have reported more than 90% of the recovery rate. We have seen a dramatic decline of COVID-19 related deaths in our province, and this is also the case on new admissions in our healthcare facility. Deputy President and Ministers and Deputy Minister, le facility nikuyo namhlanje yase Nelson Mandela Bay Stadium. Yayi facility bigcine abantu apha ebebene COVID. We made it an isolation and a quarantine site. I don't recall apha si luza nobunye ubomi during first phase and second phase. When I visited abantu bebehleliswe apha kwezi Swiss zalapha stadium, bathi kum Deputy President, ingase sihlale apha singagoduki. We had beds all over here. Our people were well looked after by our government, working with the municipality, and abantu bakuthi baphuma bephila. Then it was 14 days. They wanted to stay more than 14 days. They wanted 21 days, because here they were actually treated very well by our government and by our government officials. Our COVID-19 response teams are on the ground, Deputy President, across the province, continuously urging our communities to adhere to the level 1 restriction. They still champion the wearing of masks, washing of hands, and social distancing. They continue to conduct tests on people who might have been in contact with infected persons. They are improving disease surveillance, contact tracing, and monitoring. They are also ensuring that our communities are given accurate and science-based information to dispel the myths and misinformation about the vaccine. Starting from this weekend, the young boys across the province, almost 70,000 young boys across the province, will go through the rites of passage and will come out as men in their communities, most certainly before Christmas. We therefore urge parents and traditional leaders to ensure that people follow the health protocols to prevent infections, ensure that the boys who are going to the mountain are fully vaccinated. Our traditional circumcisions monitoring teams did commendable work of monitoring compliance during the June circumcision season. Once again, they will be out in full force during this December season. Senza zonke inqulethu konke okusemandleni ukukhusela ubomi babantwana bethu. Sithi Deputy President kubantu beluphondo abasimameleyo, kufike elixesha lokuba awunyana bethu babuyele baye entabeni kuba bezama uyokukhula babe ngamadoda. Siyacela abazali into kokuba baqaphele, babalungiselela abantwana ngokufanelekileyo, abantwana bavaccinatwe, abantwana baxilongwe, kuqwalaselwe zonke imeko zempilo zabantwana khona ukuze baye bephila. Uxanduva kayilo uxanduva lwenkosi qha. Ewe isiko ligadwe zinkosi, uxanduva lelo mzali nomzali ukuqinisekisa into kokuba umntwana oya esuthwini uya ephila abuye ephila. Sifuna abantwana abakhuselekileyo. Le meko siyenzayo ifana nqwane gender based violence and femicide. Xa ngaba sisabantwana esuthwini bafika abantwana baswelekele ezandleni zotata esuthwini. Siyabacela otata, inani elingu-70,000 likhulu kakhulu. Ngotata abo bangomso, ngabantu belilizwe abazasikhulisela amakhaya. Mabakhuselwe, ubomi babo bujongwe, buqwalaselwe. Urhulumente ke ukhona namagosa akhe, sebenzisana neenkosi ukuya ebantwini sikhusele ubomi babantwana bethu. On the COVID-19 vaccination program, siqhuba kakuhle kakhulu apha ephondweni. Sekela Mongameli, njengokuba buso uvile ngaphambili, besike sangu number 1
ndiyabona ke bakhona abafumenela amacebo ethu besiwasebenzisa basogqitha ngoku singunumber 4 and loo nto ayithethi ukuthi ke siyekile usebenza kuba ngoku njalo sele sivaccinate abantu abaqabeleyo ku 1.8 million abo bantu i-1.5 yabo fully vaccinated and indeed we are on course to meet the target esiyinikiweyo yangoMashi ka-2022. Our biggest worry, Deputy President, is the reluctance of men to come out and come forward to get their jabs. We are at 61% of 39% female and male ratio in our province, and this does not sit well with us. Omama baphumile kamashumi mathandathu ananye ekhulwini asele befumene isigonyo, otata kamashumi mathathu anethoba ekhulwini. Siyacela abantu abangotata basebenzisane nathi baphume bakhusele iifamilies zabo, bakhusele abo babathandayo, bakhusele isizwe ngokuthi baze ngaphambili bazogonywa. Sitsho siyazi into kokuba awukho umthetho onyanzelisa uba wonke umuntu makagonywe, kodwa siyabacela abantu bakuthi basibonile into kokuba xa ugonyiwe amathuba okokuba ulale esibhedlele xa uthe kosuleleka aye encipha. Uza kosuleleka kona yi-COVID noba ugonyiwe, kodwa into yoba side sikubone uyolala e-ICU amathuba aye encipha kakhulu. Siyacela abantu bakuthi baphume ngobuninzi babo. Nam ndinguyelo Deputy President, ndayifumana ii-jabs zam zombini ndime ngenyawo. Ayikho ke nale nto ithi kukho into eziye zisilele bootata xa uthe wavaccinatwa ngamampunge lawo. Uba uyovaccinatwa ubuya phaa utaka intlanzi usitshaza intambo. Ngoku uba uyafuna utaka intlanzi utsheza intambo, hamba mbovaccinate. Awuzuyazi loo nto ungavaccinatanga, awuzoyibaliselwa ngomnye umntu. Siyanicela ke abotata yiyani niyaphoswa zizinto ezenzekayo phaa. Sinabantu ke Deputy President abangaphaa ku-135,000 ebeye bafumana idose yokuqala ka-Pfizer abangekabuyi ebekufanele basele bebuyile bazofumana eyesibini. Siyacela ke sisebenzisane nabo bantu. Uba uyazazi apho ekhaya into kokuba ubuyile wayofumana esi sigonyo sokuqala and wanikwa idate yesigonyo sesibini, awukasifumani isigonyo sesibini, suthi ke kuba laa date yakho igqithile woyika uzovela. Hayi zasuzukwenzani, sakunika nje le dose yesibini siqiniseke into kokuba ukhuselekile kakhulu. Izani ngaphambili 135 yonke ayilo nani elincinci elo labantu. Siyayazi ke abanye bazawukhalaza baye bendiyile ndafika ekliniki kungekho kwaze kwathini. Siyacela nezibhedlele neekliniki zethu ziyijonge le nto, baqatshelwe aba bantu balandelelwe babuye. Honorable David President, we are creating an incentives and develop creative ways to accelerate the vaccination program in the youth category. We are of the view that utilizing their idols and influencers will encourage them to take their jabs. So ndiyababona nangoku apha kwesi stadium ababagcweleyo namhlanje abantu abatsha kuba i-role models zabo zilapha phakathi kwethu namhlanje. The region we are in today, the Nelson Mandela Metro and the OR Tambo combined account for the biggest population in our province. In Nelson Mandela Bay inabantu abayi 1.2 million. Ngeli xesha i-OR Tambo inabantu abayi 1.4 million ngokwahlukana kwazo. We need to vaccinate more people in these two regions, and we are working very hard with the clergy and traditional leaders to facilitate vaccination. In areas such as Nelson Mandela Metro, we are using taverns to promote vaccines, and we also feel that allowing sport fans to attend matches could be another incentive for the vaccination drive. Nditheke kumphathiswa wezemidlalo nenkcubeko yethu apha ephondweni, funeke sibe nezi programs zethu zolonwabo apha kuDisemba enkulu, sicele ezi artists zethu zalapha zinkulu zibuye sivule istadium, kodwa sivulele abantu abavaccinatiweyo baze ngaphakathi estadium kuzokonwatywa. So the sooner you get your vaccination, the better, so that ungaphoswa yile minyhadala nale micimbi sizawuba nayo yobuyela ekhaya nezinye esizaziyo zalapha ngaphambili.
In deep rural areas and farming communities, our approach is to go and find our people where they stay because of low density population. Siyaphuma sekela mongameli siya ebantwini sine teams zethu apha eziya emizini ziye ezilalini sisenza lo door to door vaccinate abantu. We want to encourage people who are infected by the virus also to come forward to get their jabs. Siyayazi abaninzi bathi hayi sele ndiyifumene ayizundiphinda ayikho loo nto iza kuphinda yakuphinda ingakuthatha. Qiniseka ke ngoku into yoba uyavaccinatwa kuba andiqondi buredi ukuhamba uyobona ubawo wethu wasemazulwini. There is no guarantee that it won't be. Ingxaki ndisafuna uthandazela ufuna nilungise ukuhlala apha emhlabeni. There is no guarantee that it won't infect you again, njengoba senditshilo. Our response, Deputy President, to Vuma campaign is to ensure that all our 700 facilities are fully operational. We have sufficient vaccines, and we would like to thank the unsung heroes and heroines, frontline workers who continue to work over the weekends to administer vaccine. Sinengxaki apha ephondweni ke sekela mongameli bese siyicacisele ecaleni okokuba siyafuna uncediswa ngurhulumente kazwelonke. Asinabasebenzi baneleyo naba abakhoyo abanye ngabethutyana elo thutyana liyaphela asirhalele ke basebakhulule kuba siyagrogriswa ngokokuba ingathi ikhona i-fourth wave ezayo asifuni ifike silele sifuna ifike siguqe ngamadolo. We have also adopted a two-mamina approach to our Vuma campaign by ensuring that we offer a basket of healthcare services for men, women, including the dental care. We want to encourage everyone here today to be the voice of our vaccination campaign in your own homes and communities. In that way, we will reach our herd immunity target faster and save many lives. The country might face the fourth wave. Surely all of us would not like to see the arrival of the fourth wave, as it will once again claim many lives of our people. Nonke namkelekile apha eGqeberha namkelekile kweli phondo laseMpuma Kapa. Enkosi kakhulu sekela mongameli nabaphathiswa ohamba nabo. Andiziva ezizandla for the Premier of the province. Masibengathi sibashushu. Eastern Cape iyagoma vumani bo. Eastern Cape iyagonywa vumani bo. Eastern Cape izawumenza 70% coverage ngoDisemba vumani bo. Eastern Cape izawumenza 67% herd immunity ngoMarch vumani bo. Thank you very much, Honorable Premier. Thank you Vuvuzela. Siyabulela kakhulu ku Premier. Now sifika kwixesha ke lokuba sinikezele kwi-stakeholders who are our partners, without which we would not have succeeded. Inkosi zakokwethu, the church leadership, our athletes, those who are in the powerlifting, para-athletics, the soccer players. Gqeberha United is part of the influencers who are supporting us. Gqeberha yalapha kandivi vuvuzela kwi-Gqeberha United. Vuvuzela. Yes. Some of our partners are the Eastern Cape Sports Federation. The president is here. The musical artists, sports fans, SIFSA president, nationally, provincial task team, and all Tambo task team. The Lady Smith Black Mambazo is here. Allah, Lady Smith Black Mambazo, Allah. So siyabulela kakhulu le journey sihamba ne partners ezithembekileyo kungoko ke ndizawuinvite ngoku kwi-messages of support. Ndiqale ngenkosi zakokwethu ngokumelwa ngumama uKama we-Eastern Cape House of Traditional Leaders ezengaphambili to give message of support. A round of applause please. Ndingahlalanga phantsi ke uzawulandelwa
Utata Reverend Chinga, who is the chairperson of the South African Council of Churches in the Eastern Cape Province, alandelwe i-business sector, ikhokelwe ngu-Mr. Nis van Hastings, ehamba no-Mr. Tinumzi Lubelwana, kulandele i-sports sector, I think bayazazi ke ngokulandelana kwabo mhlawumbe zamana ndizokhumbuza kodwa makabe ready uMr Mzondeleli Kotoyi, the president of the Eastern Cape omele Sports Federation or Confederation, alandelwe ngu-Mr. Jacob Smith, athlete with disability, Mr. Gavin Hunt, Chipa United, Mr. Siya Kolisi, Mr. Makazole Mampimpi, Mr. Siviwe Soizwapi will be watching video clips zabo. Mr. Ludwe Pomali, Dumza Maswana, Betusile Mcinga, Joy Mbewana, and the dancers, PE Boys Contemporary Dance. Madike ndime apho indele list yethu, kodwa ke masamkele ngongezandla ezikhulu umama uNkosi uxolo mama ngokumisa emva kwami senzele bani ngabisabuya. Over to you. A big round of applause please. Thank you mama. Mandiqale ndibulise ku Deputy President, our Premier, Deputy Ministers, Ministers present, abefundisi bethu, ulutsha molweni. Mhlawumbi kungesizathu ke mphathi nkqubo into ba uthi emva kopremier uphakamise mna. Mhlawumbi ke uyacinga into ba uyawudliwa pha emagqunkhwebeni. Udla ngothi ke upremier andikwazi ukuba ndingakhahlele enkosini yam kuba uyacinga into ba uyangabi nasapho ukuba kakhahlelanga. Inkosikazi yakhe sayithatha sigodu siyohlala pha emagqunkhwebeni. Deputy President, it is our honor as the House of Traditional Leaders and Khoisan leaders of the Eastern Cape to be invited in this occasion. Our province, as you know, is the province of legends. And into esithanda ngayo kwakwisport niyava sinikala ngomo Siya Kolisi ngaba lapha eEastern Cape sinobhongo neqhayiya la le province yethu. Kuyilondo sisithi ngelixesha le COVID-19 sibethekile kakhulu kuba besiqhele uzohlala kwesi stadium sibukele abantwana bomgquba bedlala apha. Kodwa ke ngelixesha sibethekile ezemidlalo azabikho tu kwaphela kuba imeko ibisitsho into ba masingahlangani. Kodwa ke siyavumelana ngokuthi masivumelane nemeko esiphila kuzo ngoku. Umzekelo umuntu asoloko enxibe imask yakhe, esanitizer, ajonge ne-social distance. Kodwa kuphinde apha ebantwaneni sibethakela abantwana bengayi ezikolweni. Kukho ke abantwana abakhondoza ngokuba bame phambi kotishala. Abanye ke bayakwazi uziqhuba babethekela abantwana bethu kulonto. Indlu yenkosi iyakhondoza into ukubana wonke umi waseMzantsi Afrika agonye. Premier ndagonya phango April. Ndandike ndangumongikazi. Ndathi xa ndiregisterisha ndafaka kuluhlu lamanesi. Ndagonya uqala ke. Kangoba ngoba ndime apha bendifanele uba ndiyothatha ibooster yam ye-J&J.
Ndikhuthaza abantu bethunana into bana mabagonye. Urhulumente wethu talks about people's contract. That is in two ways. That it is our turn now to honor that decision by supporting the efforts of the government to vaccinate and to avoid these lockdowns. Yekuba ke sifuna Deputy President nawe Minister wa Sport esi stadium zange sakhelwe into basime nje apha masisebenzise kwezemidlalo. Ndithi ke masidlaleni indima yethu sibe responsible for ugonyo, sibe zi-ambassadors. We change and we encourage our communities to do the right thing, that is baye elugonyweni. Ndiyabulela mhlali ngaphambili, enkosi. Program Director, Deputy President, Ministers, Deputy Ministers here present, our Honorable Premier, Nganga Nentseba Molweni, Sindatu kuphela izinto endisithunywa ndisithethe. Eyokuqala kukuvuma into kokuba amabandla onke, inkolo zonke ziyavuma into babantu bazo mabahambe bogonya. Xa sisitsho ke sithi ugonyo lokuqala lulandelwa lugonyo lwesibini, uthi ke ngoku ugqibela ugonya. Okwesibini sifuna ukuthi siqalile Program Director indeed ukuba nephulo silibhunga letyalike South African Council of Churches apho sithi bonke abantu abadala mabagonye kwi-campaign ethi Vax Ugogo. Ngoku ke siphethe elithi Vax uMzantsi. Sifuna ukugqitha kwelithi ke nayiphi inkokheli yebandla ethi makungagonywa, abantu bebandla mabangayimameli ngenxeni yokuba impilo isebantwini abasebandleni. Okwesibini into endithunywayo into yokuba zonke iinkokheli zamabandla neenkokheli sithetha nje ziyaqeqeshwa apha elokishini eZwide ukwenzela into yokuba ziyowumobilize abantu. We train them to mobilize people to be able to be convinced and facilitate into yokuba iinkonzo zabo zilungisela abantu bazo okokuba mabavaccinate. Ngomso, which is Saturday, sisekurha sijikeleza phaya sizinkonzo sikhuthaza abantu oba mabovaccinatwa kwinkonzo zenu apha eBhayi ngakumbi apha ezinkulu in partnership ne-Department of Health sizawube sijikeleza kuvaccinatwa. Masithi amen. Gqeberha Premier mawungadelwa amandla enkonzo. In this country we talk about 80% Christians. The other 20% is other faiths. If the government can continue to support religious sector, singaya kude ku service delivery, singaya kude ekujongeni impilo yabantu.
All I'm saying kokokuba ke ngoko abantu mabahambe bowuthetha nabantu babo ndibakhuthaza ngoMateyu chapter 28 apho khona athi hambani and baptize them in the name of God the Father, the Son and Holy Spirit. Hambani ke nani abantu nithi mabagonye begonyelwa phansi kwegama likaYesu Kristu uThixo ongumsindisi wethu. Vumani ethani phosa lasemva gqirhela indoda. Ms. Denise comes forward, let's give another big applause. Egameni lika amen. Masikonyeni vumani bo, amen. Over to you, Denise. Good day and welcome. A special welcome to His Excellency, Deputy President David Mabuza, Premier Oscar Mabuyane, and all the dignitaries who are here, and also everybody who has come out to support the Vuma initiative. Thank you for providing business with this platform to reinforce the importance of vaccinations in saving jobs and lives. Firstly, we applaud our government on launching the Return to Play initiative and hope this will encourage many people to do the right thing. In the early days of the pandemic, the Business Chamber was at the forefront of providing support in Nelson Mandela Bay for the pending crisis. In the space of 10 days, we got 160 beds up and running at our hospitals. We got businesses to sponsor much needed PPE, and we also established a field hospital. After that, we shifted our attention to promoting the acceleration of vaccinations. I must admit, I imagined scenarios where people would be fighting for life-saving vaccinations, and never did I anticipate that we would encounter a situation of vaccine hesitancy. After all, we are all accustomed to having vaccinations as children. The lockdowns have been devastating for our economy. Unemployment in Nelson Mandela Bay is at 40%, so it's therefore important that we speed up vaccinations so we can achieve herd immunity. We know the debate around vaccines is often controversial, but we appeal to all the stakeholders to do the right thing, look at the facts, and make sure you make decisions that are in the best interests of our people. And then finally, we urge all the citizens of Nelson Mandela Bay to do the right thing for our community and local economy. If you have not already done so, please go out and get vaccinated. By doing this, you're becoming part of the solution and will help to turn the tide around so that 2022 can be a better year for all of us. Nkosi kakhulu.